করে অ্যান্টিভাইরাস কোড যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। It's incredible. Really mind-boggling. সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবেশ। Couldn't understand the thought process while taking the review. প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। Yes. Then they went for the review and lost it. Extraordinary. বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি BUBT বাংলাদেশের সেরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি। BUBT রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস, সুসজ্জিত গবেষণাগার, আধুনিক গ্রন্থাগার, মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস। এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ, যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট। There you go, Nayeem Hasan. Look at Liton Kumar Das. He must be wondering who took the review. দ্বিতীয় ডব্লিউর ফাঁদে ফেলে ফেরত পাঠিয়েছেন মার্স। জীবন পেয়েছিলেন একটা আম্পায়ারের কল্যাণে। বাংলাদেশ সাহস করে রিভিউ নেয়নি। এখন কোভিড পিরিয়ডে 3টা করে রিভিউ থাকে। আমরা এই প্রান্তে রসিকতা করে বলি, থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় চাচার নামে কেসটা করে যাও। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জুয়া খেলো রিভিউ নিয়ে, একটা ঝুঁকি নাও। মানে ওয়েদার দেয়ার ইজ নো রিস্ক নো গেইন, সো আপনাকে ঝুঁকি নিতে হবে। মোমিনুল সেই সাহসী ঝুঁকিটা নেননি বলেই ওই যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন 4 রান করা। মার্স Taijul 2 for 26. Very impressive. Oh, another one. Beats the bat. Good finish to the over. 78 for 6. তোমরা গ্রুপ ডিসকাশন করো, আমি আসছি। আর কত বাঁচাতে পারবি কেউ? রুচি বারবিকিউ। অনলাইন কি অফলাইন সবই এখন জমবে ফাইন। অতুলনীয় সাথে রুচি বারবিকিউ চানাচুর। থ্যাংক ইউ ফর রুচি বারবিকিউ। কি জানি কম, পিক আপ কম, কি জানি কম, মাইলেজ কম, এই নেন সব বেশি, দামটাও খুব বেশি। এমন কি আছে যেটা দাম ছাড়া সব বেশি? বাংলা লিংক, মিনিট বেশি, নেয়া বেশি, দাম ছাড়া সব বেশি। বাংলা লিংকে 175 মিনিট 107 টাকায়, 90 মিনিট 57 টাকায়। বাংলা লিংক। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। To a substantial lead. They've had it under duress, but this is a different scenario with the ball gripping and turning. Unlike the wicket they faced on the 5th day of the Chattogram Test, despite the lead in the first innings, things could go either way. Once again, a riveting Test match here. Just look at that. There was an appeal there initially, but rather half-hearted, and he's just looking, and there he goes. The skipper was pretty much in front. He had the best view in town of that ball. Extraordinary. I think it was that forward short leg. That's where you get the clearest view of where the impact was. There he is. Forward short leg. Yeah, very clear view. Can't understand that decision at all. It was more of a cry of desperation from Mominul after being not taken that review previously of Mayers at the bowling of Abu Jaid. They need to keep the pressure on to the batsman. There's certainly a lot for the spinners coming into the 4th day. Ball's been turning from both the end now.
Made over 78 for 6. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জ্যাম। ম্যাগি খুশির রেসিপি। ফ্রম নেসলে। ক্রিম নিয়ে কোনো কনফিউশন হ্যাট্রিক বিস্কুটে হবে না। হ্যাট্রিক বিস্কুটে আপনি পাচ্ছেন অরেঞ্জ এবং মিল্ক ফ্লেভারের দুটো ক্রিমি হ্যাট্রিক বিস্কুট, নো কনফিউশন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। কোয়ালিটি আর টেস্টের ভরসা একটাই, বিস ক্লাব ট্রাই কেক। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। ক্ষুধার আগুন নেভাতে মজাদার স্বাদে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ক্ষুধাকে গুড বাই। আনরসের দারুণ স্বাদে বিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান ভালো থাকুন। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। Catcher is the call. Just possibly dropping short of the skipper there. Bring in the second slip, man. Pressure. Bring in some close-in fielders in front of the batsman. Create pressure. Purchase a wicket. Earn a wicket. He got a bit of a finger to that. Mominul did. And that's forced him to try and attack. Trying to sweep across the turn. Not a very wise option. For once, seeing Nkrumah Bwana lose his cool. Not the best of views from here on, though. But it was more of a desperation from Nkrumah Bwana. He's getting frustrated now. So have another look at it a couple of balls ago. Just comfortably behind. Good work as usual by Liton Dash, but no problems at all. But Taijul, the way he worked on Jermaine Blackwood, you knew he was on an attacking frame of mind. The previous delivery was a little wide, and then he tempted him once again. He was overbalanced just outside the crease. Well, on the line, actually. It was good glove work from the wicket keeper. I just loved the way Taijul sussed out that wicket and drew Jermaine Blackwood, tempted him. Realizing that the first one was a tad wide and might be overbalancing, gets the next one to come in slightly line, turns away, and look at that sharp work. Magnificent the way he worked that wicket out. Quick delivery to finish the over. 79 for 6. এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইন। কেনার সময় ব্যাকের গায়ে এসএমসির লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির ওরসালাইন কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক গলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জ্যাম। ম্যাগি খুশির রেসিপি। ফ্রম নেসলে। তাপমাত্রা যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড দ্য হট অপশন।
৩১তম ওভারের সমাপ্তি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৮-৬ উইকেটে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে একমি এনেছে WHO কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি। সুরক্ষার হাসি হাসুক বাংলাদেশ। ক্লিনসল এইচপি পাওয়া যাচ্ছে 50, 100 এবং 200 মিলি প্যাকে। চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। গোল্ড আর প্লাটিনামের ডাবল স্ট্রেংথ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM বন্ড টু বন্ড। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ 2021 দ্বিতীয় টেস্ট চতুর্থ দিন। ধারাভাষ্য শুনছেন রেডিও ভূমি 92.8 FM এ। নতুন ওভারে তাইজুল এসছেন আক্রমণে, ঠিকমতো খেলতে পারেননি ব্যাটসম্যান বোন, আর আউটসাইডে হয়েছিল। ক্লোজিং পজিশনে থাকা মমিনুল ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা রাখতে পারেননি, পুরোপুরি ক্যারিও করেননি। টাফ চান্স, ডট বল, বেঁচেই গেলেন এনক্রুমা বোনার। তাইজুলের একটি এনকারেজিং ডেলিভারি ছিল, হ্যাঁ ক্যাচ ছিল, মমিনুল ছিলেন, ভালো অ্যান্টিসিপেট করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একটা হাতি নেবার সুযোগ ছিল কিন্তু হাতে জমলো না। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, সৌভাগ্য বোনারের। ৭৮-৬ উইকেটে উইন্ডিজ। না, হাফ চান্স গুলোকে ফুল চান্স বানাতেই হবে। পরের বলতে স্ট্যাম্পের উপরে শার্প টার্ন, হাঁটু গেড়ে সুইপ, বিট হলেন তিনি এবং স্ট্যাম্প কি ভেঙেছে সেখানে লিটন কুমার দাস, তিনি কিন্তু সবসময় ওঁত পেতে আছেন। লেগ আম্পায়ার তিনি কিন্তু এগিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, স্ট্যাম্প ভাঙা হয়েছিল কিন্তু লাভ হয়নি, ব্যাকলেগটা পেছনেই ছিল ক্রিজের মধ্যে। ইভেন আম্পায়ার স্বপ্রণোদিত হয়ে টিভি আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্যও যাননি। ডিআরএস টাইমার অলরেডি ফুরিয়েছে। লিটনের কালেকশনটা খুব চমৎকার ছিল এবং খুব দ্রুত বেস ফেলেছিলেন। অবশ্য পা ভেতরেই ছিল, রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ পরিষ্কার দেখেছেন, সে কারণে টিভি আম্পায়ারের কাছে যাননি। যাচ্ছেন তাইজুল। দুটো ঘটনাবহুল বল, তৃতীয় বল আসবে কি সাফল্য? এবারে উইকেটের মধ্যে সোজা বল করেছিলেন ব্যাকফুটে, চমৎকার রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন। 25 রান করা এনক্রুমা বোনার, 86 বল খেলেছেন তিনি। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট, ৭৮-৬ উইকেটে হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। লিড গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৯১তে। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে তাইজুল ইসলাম যাচ্ছেন, এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে দেখে শুনে একেবারে ডেড ব্লক বলটা চলে গেছে সেখানে সিলি মিডনে। সেখান থেকে তাইজুল ইসলাম দৌড়ে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন এই বল থেকে। Just give him 1 or 2. He comes back once again. Bonner uncertain of what shot he's going to play. Backs away, fortunately for him. Very good bowling and turned a lot. However, he got the time to just move away from it because of the length. Smothering the spin, going right forward. Bat angle down, your eyes on the ball as it meets the bat. Perfect way to negotiate a ball that's doing a bit, to say the least. Well negotiated. Good over, 86 for 6. মেরিল মিল্ক সোপ বার এবং মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেইলি সোপ বারের কম্বো প্যাক এখন 10 টাকা কমে, মাত্র 90 টাকায়। কোয়ালিটি আর টেস্টের ভরসা একটাই, পিস ক্লাব ড্রাই কেক। ক্ষুধার আগুন নেভাতে মজাদার স্বাদে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ক্ষুধাকে গুড বাই। মজাটা আমাদের মধ্যে বিল্টিন, হালকা সুযোগ পেলে বেরিয়ে আসে, ঠিক যেমন ফ্রুট ফিল কামনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে স্ট্রবেরি, ম্যাঙ্গো আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুট ফিল, আসল মজা ভেতরে। সেই 1948 সন থেকে এখনো বাংলাদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র কসকো গ্লিসারিন সাবান। কসকো গ্লিসারিন সাবান 100% ময়েশ্চারাইজার হার্বাল সাবান। গ্লিসারিন সাবান মানে কসকো।
highest successful run chase on this ground, the Shere Bangla National Stadium, is 209 by England. More runs have been made in a fourth innings, but it has not been a successful run chase. So let's put that in the context as Abu Jayed comes back. And just because it's Joshua Da Silva, I'd really like to see Da Silva coming out of his crease, in particular him. If Abu Jayed wants to bowl the short ball, which he has shown the ability to, that's fine, you wear one if you have to. But he's going to be looking mostly for the LBW, with the odd one going away from the right-hander. Nice shot, should be full. Too full, I suppose. Well played. The lead now 203 with that boundary. Now it's a half volley, but you still have to put it away. He's put that in a lovely style. Wide, but it was a half volley. Yeah, you mentioned about the chase by England against Bangladesh at this ground. Bangladesh, the highest chase against West Indies, has been 217. That was way back in 2009 in the Caribbean, in Grenada. Now, these are the things we'll be playing in the minds of the Bangladesh players. He hasn't come on to bowl a single over yet, Mehidy Hasan Miraj. Bit of a surprise for me, knowing that the ball has done quite a lot. You know, we spoke about the reverse from Abu Jayed, but we've also seen the ball doing a lot in terms of the spinner. Another boundary. Not the kind of start that Abu Jayed would have hoped for, but these are very important runs for West Indies. Particularly because the lead is now 207. The West Indies won't want anything less than 250. Of course, that's the minimum I'm talking about. And whether they get their time will tell. They'll want something significantly more. So much time left in the test match. But you know that what Abu Jayed is going to try to do is pull his length back slightly to a good length and more on the off stump. Kind of like that, but just slightly fuller. It's a sort of line that I want to see. I'd love to have seen Alzari Joseph use. He got the ball to go into the bat yesterday, but a lot of it went down the leg side. The starting points we've seen from Abu Jayed with his reverse swing is a good example. Yeah, I also feel in his 8th over now, Abu Jayed went off the field, it came back, couple of overs bowled by Nayeem Hasan. But as a skipper, you also need to find the right combination and see and spot whether someone like Abu Jayed needs a break. Break in a sense to find whether Mehidy Hasan can come into the attack, because Taijul Islam has bowled really well. Yeah, he's really batting outside his crease now. You mentioned that earlier on. Vish, 94 for 6. তেল, পেঁয়াজ আর ভাতের সাথে মিলে ম্যাজিক্যালি তৈরি করবে ফ্রাইড রাইস। ম্যাগি ফুজিয়ন ফ্রাইড রাইস সিজনিং মিক্স, চাইলেই ভাত হবে ফ্রাইড রাইস। From Nestle. আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান, মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। ক্ষুধার আগুন নেভাতে মজাদার স্বাদে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ক্ষুধাকে গুড বাই।
The way we've seen Taijul bowl, and look, to be fair, at times I'm looking at his pace, and he's slowed a number of deliveries down a lot more in this innings. Like that. Nice loop on it and flight. 73. That's a big drop. He was into 86 and 87 on average in the first test and sometimes in the first innings. I think De Silva was late to take off. Copy that, Richard. Umpire director, we have an umpire review for run out. Can I have your best side on angle, please? Keep rolling through. Bat is well grounded before the wicket was put down. I have made my decision. My decision for the big screen is not out. Please load not out. Not out. Well in. Had the throw been better on top of the stumps, he could have been in trouble. Not the case. Najmul and Shanto was the fielder. And if you spread the speeds from the very first test match, have a look at that throw. Had it been just below, somewhere around the waistline, it could have been trouble. And you can see the difference. The amount of purchase again has gone back to 88. I think he has to recognize what is working best for me in the conditions. And not every ball will be at that 73. There'll be variations in pace. So there'll be the higher end of pace, but what are the majority of deliveries? What is going to be their trajectory? What is going to be the pace going down the other end? Nothing wrong with pace on the ball. .96 for 6. অনলাইন কি অফলাইন সবই এখন জমবে ফাইন। অতুলনীয় স্বাদে রুচি বারবিকিউ চানাচুর। আনারসের দারুণ স্বাদে বিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট যা। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই, বিস ক্লাব ড্রাই কেক। There's one delivery that swung away from the right hander this morning, but generally he's looking to come back in at the off stump. Not every ball will be there, and I think it's important for me, for young bowlers, to understand what the setup is in conditions like these. For myself in particular, that wicket ball, when the ball was reversing and there's low bounce, would be the one coming back at the stumps. But what I would do at my own mindset
overdo it. And to set a batsman up. সমানের কাঁচামাল, আপসীন মান আর 3 দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা গড়ে চলেছি অসংখ্য গ্রাহকের মজবুত আগামী। 7 রিং সিমেন্ট, ভিত্তি আগামীর। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। এক বিকেল তোমার টানে খুঁজে পায় গান, উড়তে চাই তোর ছোঁয়ায় মন আমার, ভুলে অভিমান ভাগ করে। আপসীন মান আর 3 দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা গড়ে চলেছি অসংখ্য গ্রাহকের মজবুত আগামী। 7 রিং সিমেন্ট, ভিত্তি আগামীর। যখন ঠিক তখনই 3টি ভিন্ন শেপে দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন তখনই। এক্সকিউজ মি, হোম লোন? আপনার হাইট, বিপি কত? আমার নাম খালু আছে। এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু আইপিডিসি। কি কি লাগবে? জাস্ট আ সাইন। নো প্যাচ, সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন। প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। বিশ্বমানের কাঁচামাল, আপসীন মান আর 3 দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা গড়ে চলেছি অসংখ্য গ্রাহকের মজবুত আগামী। 7 রিং সিমেন্ট, ভিত্তি আগামীর। He was waiting for that. বিরতির পর সবাইকে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। চলছে 7 রিং সিমেন্ট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ। সানোয়ার ভাই, একটু আপনার কাছে চলে আসতে চাই। রাহির একটা বলে কিন্তু আবেদন উঠেছিল এবং সেই রিভিউটা নিলে হয়তো উইকেটের সংখ্যাটা 6-এর জায়গায় 7 এসে দাঁড়াতো, কিন্তু আমরা আসলে রিভিউয়ে যাইনি। কি মনে হয় এই ছোটখাটো ভুলগুলো কিন্তু একটা ম্যাচে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট ফেলে? ভুলটা কি আসলে অধিনায়কের ছিল নাকি দলীয় যে কম্বিনেশনটা সেই কম্বিনেশনের ভুল? দেখেন, ওভারঅল যদি আমরা সিরিজগুলি দেখি, ওভারঅল সিরিজে কিন্তু আমরা রিভিউ নিতে গিয়ে আমরা কিন্তু খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেইনি। ওভারঅলি কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা মিস্টেক করেছি, সাদমানের আউট, এই অনেকগুলি মিস্টেক কিন্তু করেছি। এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। নট অনলি এটা কিন্তু ক্যাপ্টেনের একার ডিসিশন থাকে না, যেহেতু উইকেট কিপার একটা বড় রোল থাকে। যখন উইকেট কিপার কট বিহাইন্ড রেখে উইকেট কিপারের একটা বড় রোল থাকে। সেম ওয়েতে বলারেরও কনফিডেন্স একটা ব্যাপার থাকে। এই জায়গাটা ওভারঅল ডিসিশন থাকে। আলটিমেট ডিসিশন তো ক্যাপ্টেনের, ডেফিনেটলি ওই ব্লেমটা ক্যাপ্টেনের উপরে যাবে, ক্যাপ্টেন যেখানেই থাকুক। কিন্তু মানে ওই ডিসিশনটা হয়তো বা আমি জানি, আমার মনে হয়েছিল যে লিটন অনেক কনফিডেন্স, কিন্তু মনে হয় না ক্যাপ্টেন বা বোলার অতটা কনফিডেন্স ছিল না। আর যেটা নিয়েছে ওইটা আসলে মমিনুল নিজেই সিলিতে ছিল, ও নিজেই দেখেছে, ও নিজেই নিয়েছে। এখন এই জায়গাগুলো আরো বেশি স্মার্ট হওয়া দরকার এই জায়গাগুলিতে আমাদের। তবে মেয়ার্সের রিভিউ ছিল তো, মেয়ার্স তো 2-3 রান পরে আসলে ফিরে গেছে। ওই রিভিউটা বাংলাদেশকে এত বড় ক্ষতি করেনি। 6-এর জায়গায় 7 হলো, সেটা আসলে আমি মনে করি না। বাট যেটা হয়েছে যে পরের রিভিউটা একটু হাস্যকর হয়ে গেছে, সেটা মেকিং এর ক্ষেত্রে পরের যে রিভিউটা হয়েছে ইনফ্যাক্ট সেটা একটু হাস্যকর হয়ে গেছিল। এর আগেও আমরা দেখেছি যে ব্যাটে ক্লিয়ার একদম মাঝ ব্লেডে খেলেছে, সেটা এলবিডব্লিউ রিভিউ নিয়েছে বাংলাদেশ দল। তো উইকেটের পেছন থেকে আর একটু স্মার্টনেস এক্সপেক্ট করা হয় এই রিভিউগুলোর ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে যখন বাংলাদেশ ব্যাটিং এ থাকছে, নন স্ট্রাইকিং এন্ডের একটা বড় ভূমিকা আছে। আমার মনে হয় যে কে কত ওয়েট বলা প্লেয়ার তার ক্ষেত্রে রিভিউয়ের জাজমেন্টটা একরকম, আর একটু কম ইম্পর্টেন্স বলা বা একটু দলের তরুণ প্লেয়ারদের রিভিউ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু উৎসাহ কম দেওয়া হয়। বাট উইকেটের ভ্যালুয়েশন কিন্তু সবারই সমান। এই জায়গায় আমার মনে হয় তারাও সাহস অনেক ক্ষেত্রে করতে পারে না যে আমি রিভিউটা নিয়ে কি নষ্ট করব। এই জায়গায় একটু হীনমন্যতায় জুনিয়র প্লেয়াররা বা একটু নিচের প্লেয়াররা ভোগে, কিন্তু সিনিয়র প্লেয়াররা অনেক সময় অত ওইরকম ভাবে জাজমেন্ট হচ্ছে না। বাট এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে নন স্ট্রাইকিং এর একটা বড় রোল আছে, সেটা সিনিয়র হোক কিংবা জুনিয়র। আর সিচুয়েশন একটা বড় ব্যাপার। এখানে স্মার্টনেসটা ব্যাপার সিচুয়েশন, কোন সিচুয়েশন। আপনি ধরেন রিভিউ
রয়ে গেছে হাতে 3টা, 6টা উইকেট পড়ে গেছে, ডেফিনেটলি 3টা উইকেট যে কোনো একটা হাফ চান্স আপনি চান্স নিতে পারেন। আর যখন দেখেন রিভিউ নেই, আপনি হয়তো অলরেডি রিভিউ মিস করে ফেলেছেন, লস করে ফেলেছেন, তখন এক ধরনের চিন্তা। আমার এই জায়গাটা বাংলাদেশের যেহেতু কোভিডের কারণে আগে নর্মালি 2টা রিভিউ, এখন 3টা রিভিউ, যেহেতু অপশন অনেক বেশি আছে, যেহেতু ওইটা ইম্পর্টেন্ট একটা উইকেট ছিল, রাহির ব্যাপারটা যখন ছিল তখন কিন্তু নেওয়াটা স্মার্টনেস আমার মনে হয় আর একটু বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল ওইখানে নেওয়াটা। ওকে, এই বিষয় নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো, কিন্তু এখন একটু আমরা চলে যাচ্ছি গ্রাউন্ডে, চলে যাচ্ছি মাহফুজের কাছে, জেনে নিব আজকের ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ফার্স্ট সেশনের টার্নিং পয়েন্ট যদি খুঁজতে, অবশ্যই ফার্স্ট সেশনটা বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছে, কিন্তু এই পক্ষে থাকাটা এই মুহূর্ত সাপেক্ষে খুব যে বেশি হেল্প হচ্ছে তা কিন্তু না। 3টা উইকেটের পতন হয়েছে, কিন্তু লিডটা যদি দেখেন তাহলে 211 রানের লিড কিন্তু হয়ে গেছে, এবং এই সেশনে 57 রান খরচ করেছে বাংলাদেশ, এবং এই 57 রানে 3টা উইকেটের পতন তারা ঘটিয়েছে, হুইচ ইজ রিয়েলি সুপার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আর কত দূর পর্যন্ত বাড়তে দিবে, এবং এই জায়গা থেকে যদি উইন্ডিজকে আসলে আটকাতে হয় তাহলে অবশ্যই সেকেন্ড সেশনের মধ্যে তাদেরকে অল আউট করতেই হবে, এবং বিষয়টা যে অত বেশি সহজ হবে না সেটা তাদের ব্যাটিং লাইন আপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে জোসুয়া দা সিলভা, বনার এবং ফলোড বাই আলজারি জোসেফ, যিনি ফার্স্ট ইনিংসে 82 রানসের একটা ইনিংস খেলেছেন, এবং রয়েছেন কর্নওয়াল, তিনি কিন্তু ভালো ব্যাটিং করতে পারেন। সো এখানে 250 বা তার চেয়ে বেশি যদি হয়ে যায়, কাজটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অনেক কঠিন হতে যাচ্ছে, এবং এই কঠিন কাজটাকে সহজ করতে চাইলে আর্লি উইকেট নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই, সেটাই হয়তো বাংলাদেশ সেখানেই হয়তো ফোকাস করবে। এবং জানিয়ে রাখা ভালো যে এই গ্রাউন্ডে 5th ডেতে ম্যাচ গড়িয়ে জয়লাভ করেছে 9টা ম্যাচ, 4th ডেতে ম্যাচের মীমাংসা হয়েছে 6টা ম্যাচের, এবং 3 দিনের মাথায় ম্যাচের মীমাংসা হয়েছে 5টা ম্যাচের। এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর আগে বাংলাদেশের সঙ্গে যে 3টি ম্যাচের এখানে খেলা হয়েছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 2টো ম্যাচ জয়লাভ করেছে, 2টো ম্যাচে 5 দিন পর্যন্ত গিয়েছিল, এবং বাংলাদেশ যে ম্যাচটা জয়লাভ করেছিল এবং ইনিংস ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল সেটা কিন্তু 3 দিনেই শেষ হয়েছিল। সো আবারও এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জন্য বলতে হবে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, এবং সেকেন্ড সেশনে কতটা আর্লি উইকেট নিয়ে সেই লক্ষ্যটাকে আসলে খুব সহজে তাড়া করতে পারে সেটাই দেখার বিষয়। শুনছিলাম ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, কথা সেটাই হচ্ছে যে উইকেটটা আর্লি নিতে হবে। টিটু ভাই, একটু আপনার কাছে চলে আসতে চাই, বোনার এবং সেই সাথে আমরা যদি বলি ডি সিলভা, তারা দুজন কিন্তু এখন পার্টনারশিপে রয়েছেন, এবং প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ দেখিয়েছেন। এই দুজনের পার্টনারশিপটা ভাঙার জন্য কি মনে হয় হাতিয়ার কে হতে পারে? অবশ্যই দুজনে স্পিন ভালো খেলেন, এই দুজনকে ভ্যারাইটি দিয়ে আসলে আপনাকে ডিফারেন্ট চিন্তা করতে হবে। নাম্বার 1, তাদের জুটিটা অলরেডি 25 রানের, এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা সেটাকে আরো লম্বা করার মতো ক্যাপাবিলিটি তাদের আছে। আর উইকেট 4th ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দেখিয়েছে যে আনবিলিভেবল চিন্তা কিন্তু এখান থেকেও তারা করতে পারে। আগের টেস্ট ম্যাচের ফাইনাল ডেতে তাদের ব্যাটিংটার কথাই চিন্তা করেন, সুতরাং দে থিংস আউট অফ দ্য বক্স। সুতরাং বাংলাদেশকেও আউট অফ দ্য বক্স একটু চিন্তা করতে হবে, এবং কিভাবে এই দুজন ব্যাটসম্যানকে কুইক ফেরানো যায় আমরা সেটাই দেখছিলাম। ডা সিলভার 20, এবং যেটা হয়েছে যে মনে হয় যে আমরা সিমিলার কাইন্ড অফ বোলার বলছিলাম নাইম এবং মেহেদি মিরাজের কথা, দুজনে অফ স্পিনার, এবং আমার মনে হয় যে রাইট আর্ম অফ স্পিনার থাকলো, তাইজুলকে দিয়ে করানো হলো, কখনো কখনো রাহিকে পুশ করানো, মানে স্ট্র্যাটেজিটা অলমোস্ট সিম্পল। দেখেন এখন যেই সিনারিওটা নেক্সট 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ম্যাচটা যদি আমাদের কন্ট্রোলে বা আমাদের গ্রিপে রাখার মতো অবস্থা থাকতে হয়, আমরা জানি প্রতিটা রানই এখন ইম্পর্টেন্ট। এখন এই পার্টনারশিপটা যত তাড়াতাড়ি ব্রেক থ্রু দিতে হবে। এই জায়গাটায় বেশি এক্সাইটেড হয়ে কিন্তু উইকেট পাওয়া সম্ভব না। আমার মনে হয় উইকেট সাপোর্ট কিন্তু আসছে, তাইজুল কিন্তু ভালো বোলিং করছে। আমার মনে হয় এই জায়গাটা রানটা কাট করতে হবে। যদি যত বেশি ম্যাক্সিমাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের যদি ব্যাটসম্যানদের হার্ড ওয়ার্ক করে রান বের করতে হয়, ওইখানে ডট বল করতে হয়, আমার মনে হয় এই প্রেশারটা বিল্ড আপ হবে। আমার মনে হয় রাহি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস, রাহি এবং তাইজুল, এই মনে হয় নেক্সট 1 ঘন্টা ওদের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ড করতে হবে। একটা উইকেট যদি এখানে বের করে দিতে পারে, ডেফিনেটলি আমরা মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি ওদেরকে শেষ করতে পারবো। এই পার্টনারশিপের যদি মুদ্রার অপিটটা দেখতে যাই, বাংলাদেশ আসলে যখন ব্যাটিং এ নামবে, বারবারই বলা হচ্ছে যে এই ক্রিজে 5th ডেতে যখন ম্যাচটা গড়াবে, ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক বেশি আসলে হুমকি অপেক্ষা করছে। সেই জায়গাতে কি মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা কাদের পার্টনারশিপটা আসলে একটু স্ট্রং হতে পারে, বা আমরা আশাই করতে পারি বোনার আর ডি সিলভার মতো একটা স্ট্রং পার্টনারশিপ কাদের মধ্যে হতে পারে? আমরা আলাপ করছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে বাংলাদেশের অনেক দিন থেকে ওপেনিং এ কিন্তু সলিড কোনো রিপ্লাই নাই। লাইক আপনি এক্সপেক্ট করেন আপনার ওপেনাররা 50, 55 বা 100 রানের একটা বেজ আপনাকে দিয়ে যাবে, 5th ডেতে গিয়ে সেটা অকল্পনীয়, ফার্স্ট ইনিংসেই সেটা অনেক দিন থেকে হচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও মানে যেটা মনে হয় যে টপ অর্ডারের কাছ থেকে আরেকটু সলিডিটি একটা দল এক্সপেক্ট করবে। এরকম বড় রান আপনি যখন চেস করবেন, আপনি লোয়ার মিডল অর্ডারের উপরে আপনি ভরসা করে আসলে খুব বেশি পজিটিভ থাকা যায় না। পজিটিভ ইন্টেন্টটা আসতে হবে টপ অর্ডারের কাছ থেকে, এবং সেখানেই আসলে বড় বিষয়টা যে শুরু থেকে ইতিবাচক থাকা, একদম স্ট্রং ইনিয়ে ব্যাট করে। জশোয়া দা সিলভা যেভাবে ব্যাট করছে একেবারেই কোনো ধরনের রিস্কে যায় না,
যশোয়া ডা সিলভা যেটা করে যে মেক শিওর হয়ে নেয় তার স্টাম্পিংটা ঠিক আছে, শর্টস খেলে খুব বাজে বলে, সে রাশ করে না কখনো করার জন্য। আমার মনে হয় যে অ্যাগ্রেশন বাংলাদেশ দল ফার্স্ট ইনিংসে দেখিয়েছে সেরকম অ্যাগ্রেশন না, একেবারে খুব ইয়েগুলো ইউজ করা, তার অপরচুনিটিগুলো ইউজ করা। দেখেন 4th ইনিংসে বাংলাদেশ ব্যাটিং করবে, ডেফিনেটলি তখন একটা টার্গেট থাকবে, অলওয়েজ প্রেশার। যখন আউটকামের ব্যাপার থাকে তখন ওইটা কিন্তু প্রেশার, রেজাল্টের ব্যাপার আসবে তখন। তবে বাংলাদেশ কিন্তু নট অনলি স্পিন, বাংলাদেশ কিন্তু ফাস্ট বোলারদের একটা বড় টাফ টাইম পাস করবে। গ্যাব্রিয়েল এবং জোসেফ ওরাও কিন্তু টাফ টাইম দিবে। যেই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট ওই সময়টা ব্যাটসম্যানের জন্য কিন্তু মোমেন্টামটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর্লি, যেটা বলছিল যে ওপেনারদের বা টপ অর্ডার থেকে একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার, যেটা হয়তো পরবর্তী পিছনে ব্যাটসম্যানদের সবাই কনফিডেন্স দিবে, কারণ ওই সময় কিন্তু সবাই প্রেশারে থাকবে, কিন্তু লাস্ট ইনিংস সবাই প্রেশার থাকবে। আমার টপ অর্ডারটা একটা ভালো কনফিডেন্স স্টার্ট দিলে ডেফিনেটলি তখন প্রেশারটা আর টাইম টু টাইম ট্রান্সফার হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে। ওই প্রেশারটা আমরা যত তাড়াতাড়ি আমরা যদি ভালো একটা স্টার্ট করতে পারি ওইটা খুব বেশি বুস্ট আপ করবে। স্টার্ট ভালো না হলে তো 3-4টা উইকেটের প্রেশার অলরেডি মিডল অর্ডারের মধ্যে সেটা ক্যারি করে এবং সেটা আরো পাজল সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে। সানোয়ার ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত, আলজারি জোসেফ ডেঞ্জারাস বোলার হতে পারেন এই ফাইনাল ইয়েতে গিয়েও, ইনিংসে গিয়েও। অনেক অনেক ধন্যবাদ টিটু ভাই এবং সানোয়ার ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। দর্শক, 7 রিং সিমেন্ট প্রেজেন্টস রেড ড্রাইভ এই পর্যন্তই। পোস্ট ম্যাচ অ্যানালাইসিস নিয়ে রাকিব চলে আসবে আপনাদের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টি স্পোর্টসের সঙ্গেই থাকবেন। He was waiting for that. বিশ্বমানের কাঁচামাল, আপোষহীন মান আর 3 দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা গড়ে চলেছি অসংখ্য গ্রাহকের মজবুত আগামী। 7 রিং সিমেন্ট, ভিত্তি আগামীর। সেই জৌলস কি আর নেই, হারিয়ে যাচ্ছে ফুটবল। বাংলার ফুটবলে লাতিন ফুটবলারদের আনা করা ফুটবলারদের আকাশচুম্বী বেতন, সব খবর কি রাখেন? আপনাদের বলি, একবার চোখ রেখেই দেখুন ঘরোয়া ফুটবলে। হাজির করছি নতুন এক চেহারার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। উইকলি রিভিউ, অ্যানালাইসিস, আলোচনা, সমালোচনা, স্টার্টিং লাইনআপ, প্লেয়ার অফ দ্য উইক, সবকিছু পাবেন টাচ লাইনে। Touchline every Thursday at 10:30 p.m. only on T Sports. এত ঘন আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল, এত পপুলার হবে ক্লাসেও সেরা, মিস পারফেক্ট টাইটেল এই জিতবে। এমন হতে হলে প্রস্তুতি নিতে হয়। সৌন্দর্যের প্রস্তুতির জন্য মেথি আর নারকেল তেলের পুষ্টি, যা আপনার চুল করে তোলে ঘন আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। প্যারাশুট অ্যাডভান্সড বেলি ফুল, হও পারফেক্ট। ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেন্সিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরও গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেন্সিটিভিটি থেকে আরাম দেয়। স্বপ্ন পাতায় লেখা স্বপ্নের নাম, তার ছোঁয়াতেই সোনালি দিন, সফলতা অবিরাম। আর এমন হাজারো স্বপ্ন 25 বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ায় ধন্যবাদ বসুন্ধরা পেপার। শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। 60 সেকেন্ডে কার্যকরী, ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত। হাত ঘুরে নতুন ঘরে ভালোবাসা কোমল স্পর্শ রেখো মন জুড়ে, একটুখানি। গত 20 বছর ধরে এভাবেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কোটি মানুষকে ভালোবাসায় জড়িয়েছে আমাদের টিস্যু। ভালো থাকার, ভালোবাসার 20 বছর বসুন্ধরা টিস্যু। চুল পড়ার সমস্যায় দরকার প্রাকৃতিক সমাধান, তাই প্যারাশুট এক্সট্রা কেয়ার, যা নারকেল তেল, আমলকি, মেথি আর অ্যালোভেরার মতো প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, যার গুণাগুণ এর ইউনিক রুট অ্যাপ্লায়ারের মাধ্যমে সরাসরি চুলের গোড়ায় পৌঁছে সহজে চুল পড়া কমায় মাত্র 45 দিনে। নতুন প্যারাশুট এক্সট্রা কেয়ার 75 মিলি এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 75 টাকায়। ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেন্সিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরও গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেন্সিটিভিটি থেকে আরাম দেয়।
তিনি আমাদের সবাইকে এতিম করে চলে গেলেন। যেন তেন কয়েল সহজেই ভেঙে গিয়ে পণ্ড করে দেয় সবকিছু। তাই এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল প্ল্যান্ট ফাইবারে তৈরি হওয়ায় সহজে ভাঙে না, সাথে সুবিধাজনক স্ট্যান্ড, তাই চলে টানা 8 ঘন্টা। এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল, মশার বিরুদ্ধে এক্সট্রিম সুরক্ষা। বসুন্ধরা গ্রুপের একটি পণ্য। প্যারাশুট অ্যাডভান্সড অ্যালোভেরা অয়েলে আছে অ্যালোভেরার কোমলতা আর নারকেল তেলের পুষ্টি। প্যারাশুট অ্যাডভান্সড অ্যালোভেরা অয়েল, কোমল চুলে প্রতিবার স্পর্শ ভালোবাসার। ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয়, সেটাই দাঁতের সেন্সিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরও গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেন্সিটিভিটি থেকে আরাম দেয়। Welcome back to Dhaka and the Shere Bangla National Stadium, where we have the post-lunch session on the penultimate day of this second test in the Bangabandhu series. Bangladesh 1 down in this test series. West Indies are 98 for 6. The ball has spun, it has turned. There's been some reverse swing for Abu Jayed. Bonner battling on 30, and with him Da Silva. Kindred spirits, Bonner and Da Silva on 20. Shamim Chowdhury's alongside me. Let's look at the wickets that fell in the morning. It was good Abu Jayed getting Warwick and the impact in line as it showed, and pretty much caught in front. It was a good start by Abu Jayed this morning. Once again cutting the ball back into Mayers after he survived a decision review system that was not taken, but eventually this review was retained and the result was achieved. This was done so very nicely. Blackwood tempted, enticed into that shot, and leading the bat, and good work behind by Liton Kumardash, whipping off the bails in a flash. That's just the line. Needed to have a bit of his foot behind the line. 57 runs, and that is something that the West Indians will be reasonably happy about in taking the lead over the 200 mark. 211, the bowlers have worked well, got the 3 wickets in the pre-lunch session, but there's a lot of work to be done. Bangladesh will be hoping to wrap up this innings as quickly as possible and ensure that the West Indies lead does not increase by very much. And of course, the West Indians, with Bonner looking very calm, cool and collected, and Joshua Da Silva giving him wonderful support, will feel that just batten down and fight it out and make it difficult for the Bangladeshi bowlers. Batsmen haven't. They've elected not to run. Mehidy Hasan doesn't know, because it's touched Bonner on its way past the wicketkeeper. Confirmation, so he's not playing a shot, therefore it would have been nullified if they'd run anyway. That's good from Bonner, not giving the impression that he tried to play at that one. No shot offered, thus no runs for the taking. But we saw a hint of bounce and turn, not properly directed from Naeem Hasan, but like to bowl the ball pitching outside the line of the off stump. Well, that was just past the fielder there, swiveled round and blasted it away to the boundary. Brings up the 100 for the West Indies.
The adjustment would perhaps be that Nayeem now needs to be a little bit fuller in his length. Not great feeling, was it? Good ball, good ball. That's better. Really needs to pitch the ball just on or about that corridor of uncertainty and get the ball to come turning back into the batsman. Immediately you can see that the approach to playing the shots is different from Bonner. He's not going to shy away from opportunities like the second ball in the over when it's deviating down the leg side, but content to be patient. Well, possibly he'll feel he missed out on that opportunity. Another one just turning down the leg side. This time straight to the fielder. He needs to correct his line very, very quickly. Otherwise the batsmen are going to be on top of him. Good ball, Nayeem. .103 for 6. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট যা ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। হ্যাট্রিক বিস্কুটে আপনি পাচ্ছেন অরেঞ্জ এবং মিল্ক ফ্লেভারের দুটো ক্রিমি হ্যাট্রিক বিস্কুট। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই, বিস ক্লাব ড্রাই কেক। খামারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাঙ্গো, স্ট্রবেরি আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুট ফিল, আসল মজা ভেতরে। তেল, পেঁয়াজ আর ভাতের সাথে মিলে ম্যাজিক্যালি তৈরি করবে ফ্রাইড রাইস। ম্যাগি ফুজিয়ন ফ্রাইড রাইস সিজনিং মিক্স, চাইলেই ভাত হবে ফ্রাইড রাইস। ফ্রম নেসলে। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইন। কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসি লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির ওরসালাইন is next over. Good ball, DJ. Good ball, DJ. Shabbat DJ. Nicely done. Just leaning back. There is the sweeper. It's just the way he played that shot so confidently. Atta and I were discussing just before lunch about Taijul's pace. It seems to have dropped his pace in the second innings. Average speed, that is. And that's the result of it. Lovely flight. Batsman had to play. And this is a very impressive effort from Taijul Islam. Excellent bit of work, and that is the classical Taijul delivery which we used to see him bowl. And a high percentage, he gives the ball some air, gets the grip, gets the turn, and it's taken quite comfortably. Well, this is nicely done, and they needed an early breakthrough. They've got it. Of Joshua De Silva, gone for 20. West Indies are now 104 for 7. চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ। 100 দিনে 10,000 বিজয়ী, প্রতিদিন 5টি স্মার্টফোন ও 10,000 জিবি ডেটা, গ্র্যান্ড প্রাইজ 100টি ল্যাপটপ। অংশ নিতে ভিজিট করুন mujib100.gov.bd অথবা quiz.prio.com। ভাই, ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ মাপার কোনো মাপকাঠি নাই।
কি যে বলেন ভাই, আরএফএল ওয়িং স্কেলস ব্যবহার করে, সে কি মাপে কম বেশি করে? দোয়া করবেন ভাই, এই বিশ্বাসটাই যেন ধরে রাখতে পারি। আরএফএল ডিজিটাল ওয়িং স্কেলে ব্যবহার হয় সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন লোড সেল, তাই ওজন দেয় নির্ভুল। আরএফএল ডিজিটাল ওয়িং স্কেল, আস্থার মাপকাঠি। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। Placing the silver, conditions far different to much of what he would have faced in this series and in his career. The ball is spitting.
vacant territory. Must have had his heart in his mouth for a while. It kept on hanging in there. It went through the strike but didn't get the distance. It was just the elevation. Unfortunate. Fell into no man's land. Wasn't a very wise option. First ball faced. The average speed dropping by at least a couple of kilometers per hour from the first innings, and the ball has spun more for him as well. And really, when there's pace on the ball, as was the case in the first innings, it's slid on, but when it's slow in the second, the ball has spun more. The slower he's bowled is the more spin he's been able to get. 116 for 8. 10-12 বছর ধইরা পাম্পের কাজই করতেছি। বাজারে কত পাম্পই তো দেখলাম, কিন্তু আমি কমু আরএফএলই সেরা, কারণ আরএফএল পাম্পে রোটোটি কোল্ড রোল্ড স্টিল দিয়ে তৈরি, তাই পানির প্রবাহ অনেক আর হেড বিটারও বেশি পাওয়া যায়। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। যে কোনো উত্তপ্ত লিকুইড the hot option. There's no mug with the bat. He's started off as a batsman, so just build up this partnership. Reversing and gone. Was the indiscreet shot, and from a person who's just been so good, so calm and collected, just trying something out of the ordinary and paying the price. Oh dear, that was not on. That was not a good shot to attempt. It's not a shot that you would have seen from Bonner too often, if at all. Just the pressure of wanting to score with batsmen running out at the other end and the ball spinning, no one at backward point. He's played well again, but he goes for 38, 116 now for 9. Excuse me, Carlo? Welcome. Carlo? Sign here, please. শুধু এতটুকুই? জি ম্যাম। No time for waiting. IPTC car loan. Para minimum, benefit maximum. ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। সাবধানে করো। এসব কত করছি, ধরো। এক্সপার্টদের কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করাই ভালো। এই নিন এক্সপার্ট প্লায়ার, এক্সপার্ট হার্ডওয়্যার টুলস। যন্ত্র অনেক, মন্ত্র একটাই। মেরিল মিল্ক সোপ বার এবং মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেইলি সোপ বারের কম্বো প্যাক এখন 10 টাকা কমে, মাত্র 90 টাকা। আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। Going for the jugular, finishing it off. At start of play, Bangladesh would have been looking at a target to restrict the West Indians to. I felt that a 250-run lead by the West Indies would be adequate enough for them to go for a chase. Now it's 229. Last pair in the middle. Good work from the Bangladeshi bowlers.
What can Cornwall do? It's got just Gabriel at the other end. It's difficult to just plan your way in this kind of situation. Do I go for some big hits, go for some runs, or do I try to just play out the deliveries, get the runs as and when they're available? He's going to go big, and Mushfiqur Rahim in the lead. Wow, what about that? It was hanging in there for such a long time. Difficult sometimes to focus. And the sun possibly was in his eyes too. But what a superlative effort in the deep. Top class running catch. Third lowest total for the West Indies versus Bangladesh. In fact, third lowest total by any side versus Bangladesh. Kept his composure well. The boundary ropes or markings would have been in his peripheral vision. Pitch that has spun significantly. Cornwall goes for one. Bangladesh need 231 to win the test match. Challenge too much for the West Indies to mount a total that they would have been satisfied with. They can perhaps fight with it. 117 all out, 38 to Bonner, being the top score, 20 to the silver. These are real typical Bangladesh spin bowling conditions. They can be very, very happy with what they've achieved. Taijul Islam in particular, another 4-wicket haul for 36 runs. Nayeem eventually got the last wicket, but I think he needs to just work on some of his lines. But 3 wickets for 34 is going to make any bowler happy. Couple for Abu Jayed this morning and one for Mehidy Hasan Miraj. Just needed the 4 bowlers to wrap up that second West Indian innings. That's how it stands. 409 good total posted first innings. Bangladesh faltered, was